today's lesson of Q2Q English. In this video, we're going to talk about idioms. But first, what does it mean, an idiom? Idiom je slovní spojení, jehož význam nelze lehce z jeho slov odvodit. Každý jazyk má své typické idiomy, ty však nelze doslovně přeložit do jiného jazyka. Znáte například český idiom malovat čerta na zeď? Znamená to, že si vezmeme štětec a barvu a začneme malovat obrázek čerta na zeď domu? Právě že ne. Význam tohoto idiomu je dělat si zbytečně starosti nebo si přivolat neštěstí. So, let's look at some English idioms. Today, we will tell you about idioms connected to food. The first idiom is a piece of cake. It means that something is very easy. For example, you are very good at chemistry. So chemistry is a piece of cake for you. V češtině můžeme říct, je to hračka nebo je to brnkačka. The next idiom is not my cup of tea. It means that you're not interested in something or you don't like something. For example, my friend John loves sci-fi films, but I don't. So, sci-fi is not my cup of tea. V češtině máme ekvivalent tohle není můj šálek kávy.
Idiom spill the beans. It means to tell some secret. For example, you and your friend are planning a secret birthday party for your friend Czech. Czech doesn't know about it. The surprise party starts at 6 o'clock. Please don't spill the beans to Jack. S kamarádem plánujete narozeninovou oslavu pro Jacka. Bude to překvapení. Oslava začíná v 6 hodin. Prosím, neprozrať to Jackovi. Bring home the bacon means to earn money. For example, I don't have a job at the moment, so my wife has to bring home the bacon. She has to earn the money. V češtině můžeme říct vydělat peníze nebo živit rodinu. Couch potato. A couch potato is someone who is very lazy. For example, during the quarantine, I've become a couch potato. I just lie on the couch, watch TV every day. I'm so lazy. V češtině říkáme povaleč nebo pecivál.
cry over spilled milk. To cry over spilled milk means to be upset about something that has already happened and we cannot change it anymore. For example, Mom, I've broken the mirror. Don't worry, everyone makes mistakes. Don't cry over spilled milk. It's already broken, we will buy a new one. V češtině řekneme, neplač nad rozlitým mlékem, protože už se to stalo a už to nezměníme. So, that's it from us for today. See you next time.